Olá galera, eu sou o Casa, sejam bem-vindos de volta ao Casa. Estamos de volta com Allan Wake 2. Deixa eu fazer as paradinhas aqui que tem pra ser feito. Tem perfil aqui do Allan pra fazer. I assumed Wake escaped the dark place. Is it possible he's still there? The Big Apple in an ocean of darkness. Gone diving. Note from my editor. You're using the wrong tense. Trapped in a loop. My friends will meet him when I'm gone. Wake is still trapped in the dark place. Suspeitei que fosse isso Maybe mesmo. he always was. Rose woke up from another dream from her idol. Another message. All through... Don't need to go over all this again. Wake is trapped in the dark place. He's been reaching out, communicating with me in the overlaps. E os casos aumentam. Os bem que tem uns que já foram resolvidos, né? Arquivo deve ser só 7 minutos, aceita e wake. The dark presence is vulnerable against bright light. At least that makes sense. Muita coisa pra depois ainda, que triste. Makes sense. Okay.
I'm sorry about your brother, Ilmo. Jaakko was all heart. He always went along with my ideas, no matter how stupid they were. Always happy to help. I got carried away. I never think things through. It's my fault. I realize it's a bad time. But I need you to tell me everything about the cult of the tree. The cult is my craziest idea that ever worked. Look, what kind of a cult calls themselves a cult? Exactly. We protect water in Bright Falls. We're the good guys. A secret neighborhood watch. Well, that was the idea anyways. Look, we've always known about the horror inside the lake. When any Taken come out, we kill them. You don't turn people into Taken. You kill the ones who already have. You were trying to kill Allan Wake. Why? Ele tava possuído, né, Nothing minha good filha? has ever come out of Cauldron Lake. The nightmare that hit Bright Falls in 2010 was all because of his writing. And ever since then, pages of his stories are floating up from the lake, and monsters keep popping out. It's all him, Wake. And if we don't stop him, no one will. Wake's evil doppelganger Scratch is the threat we're facing. Not Wake. And I will stop him. I've never heard of anyone called Scratch. How long has the cult been around for? Certain folks around here have always known about Cauldron Lake. Before us, it was the Torchbearers. And when I inherited the mission, I wanted to call it a cult. It was genius. Just a name did half the work. Made people too scared to go into the woods at night. Business 101. Fear is a great motivator. Ilmo said the cult kills Taken. Is he telling the truth? Surplus deer masks buy in bulk. We've got a floater, a Taken on the shore. Call the gang Jaakko. We are going hunting. Cult of the tree. Keeping the town safe since 2013. Ilmo is telling the truth about the cult. They really were fighting the Taken. We're on the same side. If the cult is killing Taken, then why did Nightingale turn into one? Private party. Invitation only. Wrong time, wrong place. Time to go, Jaakko. A job half done isn't done at all. Nightingale became a Taken because the Bookers interrupted their ritual. Ugh. Aceita encontrar suas páginas possuídos. Keep trying. Think, Saga.
I'm gonna deal with the situation, Elmo. But the town will need protection until we sort this out. I could use your help. Right. Right. I'll round up the gang. Whoever's left. We won't let these fucking monsters hurt any more of our people. We'll do my brother proud. Thank you, Elmo. My brother. Scratch's wake's double. He tricked us. He almost got the clicker from me. The whole plan has gone out the window. How could we get this so wrong? Textbook boondoggle. You said it, Anderson. It's a shit show. So what's the plan? Scratch pretended to be Wake to trick us. He almost won me over. I should have trusted my gut. Had a bad feeling about him when we found him at the lake. When that insane monster cloud came at me in the woods, I saw a face inside it. Wake's. I think he was always a monster. Always Scratch. Também acho. So the cult of the tree actually kills Taken. They were on our side, even if their methods are misguided and criminal. It looked right from where we were standing. Nothing's what it seems in this case. Too many stories contradicting each other. Too many versions of the truth. We have a lot of catching up to do after this thing is all over. Everything is different now. My family, me, the whole fucking world. I'll buy the coffee, Anderson. Partners to the end. This case is one for the books. I see what you did there. The FBC usually handles stuff like this, right? Any thoughts? Hold up. You brought a paranatural object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you. That was a mistake. So was believing Scratch. But it's not too late. I just need to understand more. You got that right. Let's start acting like we're on the same side, yeah? So tell me what I'm missing. The FBC must know something. Good news, we have Bureau intel on all of this. Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. Here's a key to the cell where we keep the files. Happy reading. Okay. Thanks. Go team. One more thing, there's an FBC research station at Cauldron Lake. The lake house. Now that you're part of the team, I think you should hear all the gory details. Misery loves company. The horror story's changing reality. It made it so my daughter died here, even though she's supposed to be back home in Virginia. Do you know if that's... AWEs are localized distortions of reality. The area outside town might not be affected. Sometimes they expand, sometimes they fizzle out. If we can make sure it's the latter, your kid might be fine. What happened at the lake house? Por quê? Right. You've seen firsthand how complicated and messy the FBC's cases are. But this story should help you learn that things can always get weirder.
Olá galera, eu sou o Casa, sejam bem-vindos ao Gamer Casa. Estamos aqui com Alan Wake 2, a DLC Casa do Lago. This isn't the Bureau's first time in Bright Falls. Acho interessante que eles 1970s, enfiam os DLC no meio do jogo Last one was in 2010. padrão, né? Achei It's not interessante exactly essa clockwork, questão. but this town sees way more altered world events than most. We knew it was just a matter of time before the lake acted up again. After the AWE in 2010, the FBC's research department set up a facility, the Lake House, to study the threshold in Cauldron Lake, find better ways to contain the entity inside. Your tax dollars at work. When we detected a spike in paranatural activity at Cauldron Lake, before I even knew you were on this case, Saga, the Lake House was my first stop. I was short-handed, hoped they could spare some help, maybe give us some intel on the situation. If I had any clue what was waiting for us in there, Saga, I'd have just kept on driving. This is Agent Estevez responding to an AWE alert in the vicinity. I need to speak with the Marmons. So much for the welcome wagon. You all set up the perimeter. We're on the threshold's doorstep, so keep your eyes peeled. Yes, ma'am. Adendo a return, a Casa do Lago. Agent Estevez, requesting entry. I don't have time for this. This shouldn't take long, okay? You see anything, radio me. The Lake House was run by the research department. Research and investigations don't really see eye to eye. What they call science, I call a violation of Bureau protocol and human decency. Classic interdepartmental drama. Your FBI saga, you know how it goes. Now, in retrospect, my low opinion of the research department may have clouded my judgment. Hello? Agent Estevez, Investigations Department. No one wants to check the individual carrying a firearm into a restricted government facility? No? Okay, well, it was definitely going in the report. Lembrei de
urgente protocolos de segurança no lago. Lembre-se de que as atividades recreativas abaixo estão proibidas nas águas de Cauldron Lake. Essa restrição se aplica tanto a civis quanto a funcionários do UFC. Pesca censurada, nado, uso de barco, aplica-se a canoas, caiaques, barcos a motor, etc. Usar a água para fins de censurado aqui, aquático, censurado na água, uso de pedalinhos. Essas atividades podem resultar em censurado ou em cerca de censurado por cento dos casos. Se você tiver dúvidas sobre as restrições acima, entre em contato com o censurado. Relatório de segurança, boatos local histórico. A operação de segurança foi executada recentemente junto aos cidadãos de Bright Falls e Watery. O objetivo era determinar o conhecimento e opinião do público sobre a Casa do Lago e suas operações. Resumo: as seguintes informações foram obtidas através de escutas escondidas e interrogatórios informal. Parece que o público local via a área em torno da Casa do Lago com temor. Obviamente, essa era a reação pretendida pelo departamento, que sinalizou publicamente a área como perigosa devido a gases vulcânicos. No entanto, há algum boato específico em relação a uma instalação governamental na floresta, administrada por cientistas loucos, pegando pessoas para fazer experimentos. Esse boato é particularmente difundido entre jovens e a proximidade disso com a realidade é motivo de preocupação. No personagem, isso poderia resultar em curiosidade ou até agressão. É possível que isso seja até um motivo de quebra de segurança. Caso do Lago é censurado. A ação a ser tomada. O pessoal de segurança deve continuar monitorando os jovens. Se os boatos continuarem, talvez seja preciso difundir uma história para acobertar a instalação. Talvez até criar uma sinalização para algo como uma comissão americana de vulcanismo. That's handy. An experiment. That bodes well. Dr. Marmont's not here. Nobody is? Formulário de requisição para a reposição de cartão de acesso. Preencha os campos abaixo antes de entregar o formulário à segurança. O novo cartão de acesso será permitido assim que sua aquisição for fornecida. Nome: Jules Marmont. Cargo: co-chefia de pesquisa. Nível de acesso requerido: o mais alto. Esqueci o nome. Motivo de reposição: meu cartão antigo desapareceu. Indica que se seu cartão foi roubado. Como vou saber se foi roubado ou perdido? Por que vocês não colocam microchips nos cartões e rastreiam se estão tão preocupados com isso? Eu sou chefe de pesquisa e quero um cartão novo na minha exata fim do expediente. Perfil de pesquisa RE Cobaia P. Resumo: por meio de testagem exaustiva, foi possível confirmar que a cobaia tem uma capacidade natural intrínseca que se manifesta exclusivamente durante o ato de pintar. As pinturas retratam cenas ou eventos de que ele não tem conhecimento. Chegam até a Terra e retrataram o evento antes mesmo de ocorrer. Esse efeito foi comprovado diversas vezes e tem entre 40% e 100% de chance estimada de ocorrer. A falta de precisão nessa escala se deve à incapacidade da equipe de prever o conteúdo de uma pintura se concretizará ou não em algum momento futuro. Pesquisadores pediram para reiterar a atualização deles em fazer afirmações em relação à cobaia e suas habilidades, tendo em vista o fato de que tem sido excepcionalmente difícil mensurar e quantificar as pinturas e seu efeito paranatural. Conclusão: suspeita-se que a cobaia seja um utilitarista de classe 2, embora seja preciso executar mais testes para confirmar isso. No momento, essa habilidade não parece representar ameaça direta a ele próprio ou a outros e pode ser controlada. A habilidade dele é retratar eventos atuais ou futuros na arte que cria, mas os pesquisadores não conseguiram determinar com um grau de precisão significativa a extensão dessa capacidade preditiva. Diferentemente da arte criada por Allan, não há indício de que a arte de cobaia esteja manipulando diretamente a realidade através da energia sombria.
por contexto. Changing passwords, huh? A divisão de segurança e suporte técnico para todos os departamentos, assunto política de atualização de senhas de computadores. A partir de 13 de setembro, todas as senhas devem ser redefinidas diariamente por questão de segurança. Estamos cientes de que pode ser inconveniente levar ao esquecimento da senha, recomendando usar um conjunto de dígitos permanentes no começo da senha, seguindo os números que mudam diariamente. Tente usar dados pessoais importantes, coordenados, etc. Não use aniversários, data atual, números de telefone, etc. Lembre-se de que, por enquanto, as senhas não devem ter mais de 6 dígitos. Agradecemos a compreensão. 4 de setembro de 2023, segunda-feira, fato científico do dia. Embora famosa pelo trabalho de atriz, Hedy Lamarr também era inventora nas horas vagas. Aos 38 anos, ela patenteou o sistema de teleguiar torpedo por salto de frequência. Qual é o começo da senha? Tá. 1438. That's not right. Para meu novo parceiro na chefia da Casa do Lago com amor, Diana. Universidade Barros, por recomendação do corpo docente e em virtude da autoridade dela investida, o Conselho Gestor da Universidade de Barros confere a Jules François Marmont o título de doutor em Ciências Aplicadas, bem como todos os direitos e privilégios deles decorrentes. William Deveraux, presidente do Conselho Gestor, Paul Jansen, reitor de Universidade de Barros. Departamento Federal de Controle de Certificados Especial. O Departamento Federal de Controle decidiu nomear Jules Marmont como chefe de pesquisa das instalações de Cauldron Lake, Washington. Dia 18 de julho, Zachary Trent. Nope. Hello, and welcome to another exciting day. It's locked. No caso, diário na Casa do Lago. Boas notícias. Queijo ainda escuro, torta estava boa, sobra mais torta para nós. Temos café, festa do serviço da semana. Notícias, queijo ainda escuro, alergia ruim a frutos secos, sensíveis a arma. É boa para ver. Artista é elegível. Alguém roubou o marcador preto da lousa. Todas as férias foram canceladas. Access denied. Access denied. Access denied.
De status RE, casa antiga para todos os funcionários, equipe de observação no local relatam que a antiga casa ainda está sob confinamento. Status diretor frente da equipe administrativa e dos outros funcionários da antiga casa, no momento a inicialização do confinamento permanece desconhecida. Equipes de observação detectaram flutuações no campo oriundo da antiga casa a partir de aumentando em força conforme passa por um padrão específico a cada horas. Essas leituras não estão sendo analisadas no momento pela equipe de pesquisa da filial de Boston. Quem tiver informações relativas a esse sinal deve contatá-lo imediatamente. Atenciosamente, Eva Ramani, agente supervisora. A senha deve ter mais de 6 dígitos. Damn it. Julho, agosto 8. Porta fixa trancada pela mudança. Ah, tá. Deve ser aquela ali. This should come in handy. As soon as I got in that elevator, my bad news detector started going nuts. Estevez to team, something's going on in the lake house. I want all nearby agents to push. Agent Estevez, what's your status? Breach detected on sublevel 5. Staff should seek shelter immediately. We have a situation in the lake house. All agents converge on the facility now. Belay that order. Shit. A threshold event had hit the lake house. Now, it was the Marmont's problem. Our mission was outside.
I need to get back to the elevator. Tentar fingir para te usar as pinturas escolhidas pela cobaia para ajustar a realidade de forma a alcançar nossos objetivos foram frutíferas, porém o resultado não permitiu descartar a linha de pesquisa. Ok. Taylor já prosseguiu um foco imediato de desenvolver dispositivos capazes de mensurar o nível de emoção de qualquer obra. Tá. Ordem de pesquisa. Com a Casa do Lago continuando a avançar como seu objetivo, várias linhas de pesquisa estão sendo trabalhadas. Uma delas recentemente deu resultados inesperados. A pesquisa com canções de Nina. Ações estão fazendo essa canção também? Portanto, a partir de agora, os estudos de canções de Nara agora serão levados adiante pelos co-chefes de pesquisa incorporados à pesquisa já em andamento na Casa do Lago. Dr. Campbell e a equipe dele serão recolocados. Eles continuarão com seu trabalho com canções de Nara fora da Casa do Lago. Os riscos de vazamento relativos à execução de trabalho confidencial fora das instalações. Ok. Priority 1, get the lights on. Standing around in the dark near Cauldron Lake, you're not smart? Dr. Darling? Okay, power core receiver. Plugging a core in should get the lights on. That is not a regulation FBC weapon. I wish they'd make these things lighter. The way I saw it, there was only one way out. Identify the source of the event and contain or eliminate it. Now, good news. I just had to keep going down. Bad news? The elevator liked to disappear. At least the elevator's back. My keycard isn't high enough clearance. Need a higher clearance keycard. If you can understand me, I am an agent
keycard's gonna get me to sub-level 5. O cartão de acesso de uso sumiu ontem à noite. Que tragédia. Por outro lado, falando de alguma relação a alguma coisa disso, agora tem o meu escritório, cartão de acesso nível 3 e um monte de pedra negra. Fiz pó de pedra negra, escondi com vários lugares por causa de tentar confiscar etapas, teste de arma com pó de pedra negra. Se der certo, talvez mudar o projeto para equipes de fora. Pode render uma transferência de longe dessa latrina aqui. Tenho que pensar em outra forma de aplicar para pedra negra. Tem mais, tinha um pesquisador no CA que tinha várias ideias assim que lembro o nome. Pickup, Power Core, Align Power Core with Steel Socket, Steel Power Core. Tá bom. Alcance, área experimental no subsolo 5. Tem o cartão de acesso. Can't open it from the side. First off, a huge thank you to everyone. The Lake House has made amazing strides in researching the AWE here at Cauldron Lake. Great work, team. I wanted to come in person so I could check in on the latest work. I won't get in the way. It's not our view, so no reason to be scared. You hear that, Dr. Scrubba? Lá, lembro de travar seu computador antes de sair de sua estação, porque a quantidade de tempo da sua senha diariamente não aumenta a segurança. Para como era a chegada do doutor, não trouxe diversas tortas sazonais. Ela vestia alergias e canções similares são problemas sérios de saúde. De tratá-las de forma leviana não é comportamento compatível com o ambiente de trabalho. Não libere nenhuma dessas páginas. Uma quantidade de 5 caixas de pedra negra sumiu do subsolo. Sim, espero que isso tenha sido algum mal entendido. Arquivo. Velho. Ai, cacete! You never really get used to the shit you see in this job, but you can learn techniques to adjust, to function. Take 6 deep breaths, then get to work. Find the source, collapse the threshold. Sir, please hold. Please hold. Where am I? What is that? If you can understand me, I'm an agent of the Federal Bureau of Control. I can assist you if you take no hostile action against
with me or any action that can be perceived as hostile. Do you understand? Well, I'll be damned. So what kind of entity are you? You can speak. That means you probably imprinted on a person or retained some of your former self's information. Previously human, maybe? Okay, I can work with that. I just had an unpleasant encounter with some other painted individuals. Any relation? 1,000 paintings use corrode. What does that mean? Paint no brush, a self-portrait. Okay, hey, calm down. Violent his eyes and hands and bones. You need to cease all hostility right now. Bad news. That thing is really pissed off. Good news. It didn't try to kill me. Baby steps. Angry living paintings are not typically on the Cauldron Lake bingo card. Something different was happening at the lake house, and I couldn't let it escape. Bright Falls didn't need this particular cherry on its already shitty sundae. Sublevel 3. Produção de calibração do DDA. O dispositivo de datilografia automatizada produzirá a escrita imitando a de Allan, conhecido para utilitarista, com a finalidade de afetar a realidade com a mesma consciência de que a escrita de Sr. Wake. Para alcançar esse nível de autenticidade, cada página produzida pelos DDAs tem que ser avaliada com base na semelhança com o estilo original de Wake. As páginas serão avaliadas usando os seguintes critérios: inteligibilidade mais básico, a página tem que ter usado a página de desenvolver narrativa de forma inteligível e orgânica. Estilo, a página tem que imitar com precisão o estilo do Wake. Tom, a página tem que imitar com precisão o tom característico de Wake. Conteúdo, a página tem que imitar com precisão. Após serem avaliadas, as páginas alimentarão um algoritmo com material de referência preferencial de forma a refinar continuamente a escrita produzida pelos DDAs, até que produzam histórias quase idênticas às de Allan Wake. Quando esse concretizar, vamos ditar que os DDAs devem escrever. Na prática, ganhando controle da capacidade que o Wake tem de se conectar com a sombra. Os caras estão indo longe mesmo. Stars in the Bureau, both talented in their own way. Diana innovated and Jules got funding from the bureaucrats. Cooperation led to respect, connection. Then after a decade of hard work, the happy couple were
promoted. Porque fica com Co-heads of research. Their first years at the lake house were good. Challenging, but not instrumental. Organizacional de agora em diante, a pesquisa da Casa do Lago será dividida em 2 projetos. Projeto X, cujo nome é Arbutus, terá como foco estudar a escrita de provavelmente Allan e com a metodologia na mão no papel de diretor do projeto. Projeto C, cujo nome é Ramos, terá como foco estudar sua obra de Dr. Jules Malmont no papel de diretor do projeto. Os funcionários em breve serão informados de em qualquer projeto serão alocados e eventuais mudanças da mesa. Nossa, longo. September 12, 2023. Notes regarding a page in an Allan Wake manuscript I found in the archives. I checked the records, and this page is not melhor. I believe it manifested inside the lake house directly. I won't be filing this page. It'll just send Jules into a panic. The page is written in Wake's usual style, so I can't say for certain if it's been literal or figurative when it calls us monsters. But what's interesting is that the page indicates that the painting succeeded in linking Cauldron Lake's threshold with our facility. Writing has always been the clearly superior area of research, but I never considered that the writing itself would dictate a different art form as the catalyst for our success. Can't allow Jules to stumble his way into success. Mas ela parece meio distorcida. I don't want history. The 2 writers are visiting Bright Falls. I will beat Jules to the finish line. Mas ela tá muito distorcida. Já deve ter dado um tempinho bom. Vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem acompanhou. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima. Falou.